amis, bonjour, good morning, good afternoon, good evening, this is Nicole. Hi everybody. I'm Adrian, nice to see you again guys. Et aujourd'hui, comment avoir son permis de conduire en anglais? Et vous allez voir que les Américains ont des spécificités assez surprenantes, mais il va falloir les deviner vous-même. Pourquoi? Parce qu'on va faire une dictée exercice de compréhension orale. Parfait. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a simplement des programmes et pour ça, il faut que vous preniez les 5, 6, 7 minutes qui vont suivre avec de la concentration et ça ira parfaitement, j'en suis sûr, puisque Nicole va vous énoncer chaque phrase à vitesse normale et après elle le reprendra à vitesse lente, le temps que vous puissiez noter et demain, on va bien évidemment corriger tout ça en profondeur. Encore une fois, si vous ne saisissez pas tout, ce n'est pas un souci. Si vous avez tout compris, congratulations to you guys in advance. Allez, Nicole, comment avoir son permis de conduire en anglais? Et on ne vous donne même pas le titre en anglais, on le donne juste en français puisque c'est à vous de vraiment tout deviner dans la dictée. Dictation time then. Nicole, the floor is yours. C'est parti. Exactly. In order to drive a car in the US, a person must go to driving school. In order to drive a car in the US, a person must go to driving school. Many people learn in high school at the age of 15. Many people learn in high school at the age of 15. People are then able to drive by the age of 16. People are then able to drive by the age of 16. You must have a driver's license, register your car, and have insurance. You must have a driver's license, register your car, and have insurance. And it is against the law to drive without a seatbelt. And it is against the law to drive without a seatbelt. Perfect. Thank you very much You're to welcome. you, Nicole. One question though. Could you please repeat the whole text? Yes, I can. In order to drive a car in the US, a person must go to driving school. Many people learn in high school at the age of 15. People are then able to drive by the age of 16. You must have a driver's license, register your car, and have insurance. And it is against the law to drive without a seatbelt. Perfect. Thank you very much. Thank you. Do you have a car? Yes, I do. When did you get your driving license? I was old. I got it when I was 26. My sister got it when she was 16. So like 10 days, not 10 days, but 10 years Yeah, earlier. I was scared. Okay. So do you drive like every day Yes, I have to. to commute? Yes. Ok, alors commute, c'est littéralement faire le trajet de son domicile au travail. Il y a un verbe pour ça en anglais. Could you please read it aloud? To commute.
Commute. Commute. Commute. Commute. Yes. Commute. OK? Commuter, littéralement. Vous voyez, quand même une base latine, donc c'est pas très compliqué Yes, exactly. de s'en souvenir. Do you have like one car or two cars? I have one car. Okay, It's enough. it's enough? Yes. Okay, perfect. Is it possible not to have a car in Albuquerque, in the town you live? It is possible, but difficult because everything is far away from each other. Okay, Before I had a car, I took the bus a lot, and it's difficult. how come is it It difficult? takes so long, maybe an hour and a half to get to where, Instead of? instead of 20 minutes. Well, 30 so minutes. basically it's 4 times longer. Yeah, yeah. So no one takes the bus except if you basically have to. Yeah, if you have no choice, you take the bus. Okay. Is it like everywhere in the US or only in Yeah. Albuquerque? And definitely everywhere in the US. In New York, there's subways too. Okay, so basically the car is the most common means of transportation in the Yes. US, right? For sure. Ok, perfect. Si vous avez des questions, des commentaires, vous mettez ça juste en dessous, chers amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu comme ceci en bas à droite et bien évidemment vous abonner aussi à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Profitez-en aussi avant de partir pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous. Et demain, on va corriger cette dictation, donc dictée, qui était, ma foi, je pense, pas très complexe, mais qui est vraiment intéressante parce que vous avez du vocabulaire basique sur un thème tout de même assez précis et qui vous servira de manière générale puisque conduire une voiture, c'est quelque chose de tout de même commun. Donc, on se retrouve demain, Nicole. Many thanks to you. Definitely, no problem. Okay. And many thanks to you guys. À demain. Talk to you tomorrow. Bye-bye. Bye.